OET special OET Talks, exam special OET Talks presented by Tiju's Academy, and this is Ishwarya here. A very warm good morning to each and everyone out there. And so we were having a very long, heavy rain for the past couple of days. I hope everything is good with you people. So stay safe and take care of yourself and your loved ones. That is what we wanted to tell you. And a very warm good morning to each and everyone to OET Talks presented by Tiju's Academy, and this is an exam special exclusive live session and an open platform where you people can ask questions related to your last minute doubts related to your examination. Hi Shruti, Simi, good morning and welcome everyone. And I always says this is an open platform, so you people can let me know all kinds of doubts related to your OET examination in the comment box, and I'll be clarifying those doubts one by one. Anju, Abraham, Gauda, good morning everyone, and welcome to the session. Alright, so let's begin our today's session because we don't want to waste any single second of us. Because we are going to have, many candidates are going to have their exam on tomorrow. So all seconds very important. So let's delve into our today's live session and let's talk about your doubts related to OET modules. Yes, Ampili, good morning everyone. Okay, so all the very best. That is something that I wanted to tell you in the very beginning. All the very best for your tomorrow's exam. Be very confident and do well. Confident yes, definitely you can. Our confidence work peaceful mind execute. That is something that I wanted to tell you. So all the very best to everyone. Those are going to have their exam on tomorrow on behalf of entire Tiju's family. Okay, so a warm good morning and welcome everyone to OET Talks exam special live presented by Tiju's Academy of Mavelikara, and this is Ishwarya here. Okay, yes, Shruti asked me the very first question. So she asked me how discharge letter intro parayamo. Okay, so discharge letter intro varumbo. Let's discuss a particular topic. Okay, so if it is a discharge letter, we can classify it into two. So if it is a discharge non-case letter code aanengil, what do you have to do? I am writing to update you regarding the current health status ennu parayuka. Discharge letter thanne non-case aanengil ennu parayam, I am writing to update you regarding the current health status of ennu paranjittu aa letter endu cheyyuka start cheyyuka and adinte ettavum thare parayuka he is being discharged today allengil he is scheduled to be discharged tomorrow. I hope it is clear guys so far. So if it is a discharge non-case letter, you can write the introduction as I am writing to update you regarding. So this is how you are supposed to start the introduction of a non-case, and by the end of the introduction you can mention one more line to make it as a discharge letter as he is being discharged today or he or she is scheduled to be discharged tomorrow. We can set the introduction of a discharge non-case. Now moving on to the discharge unknown case. So if it is a discharge unknown case, what you have to do is I am writing to introduce Mr. X. I am writing to introduce Mr. X who requires ongoing care and support, for example, as the purpose word, and you can mention the condition. For example, he is recovering after hip replacement surgery. At the kadinja endu parayam, he is being discharged today or he is scheduled to be discharged tomorrow. This is how we can write the introduction of an unknown case discharge letter. I hope it is clear, Shruti. So discharge letter aanengil I am writing to introduce ennu paranje unknown case il ezhudam. I am writing to update you ennu paranje non case il ezhudam. Okay, I hope it is clear. Yes, so now let's move on to the
next session, next doubt regarding the query usage. So I got a question regarding the query usage. So it was related to one of my previous live session. And a previous live sessionuമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു question വന്നത്. Because 2 days back I took a live where we were talking about the reader who is a swallow therapist. So solo therapist എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റീഡറിനെ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് I have taken a live 2 days back. So a question was raised regarding that particular live. So the question was, so in the discharge plan it is mentioned that question mark RT placement. So this particular statement was there in the plan of that particular letter. Okay, so question എന്തായിരുന്നു, question mark RT placement. So this particular plan was there in the discharge plan of that particular case note. ഒരു 2 days മുന്നെടുത്ത ലൈവിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So question mark ഉണ്ടായിരുന്നു, and in the plan it has mentioned that question mark RT placement. So RT was Ryle's tube. So RYLE TUBE, Ryle's tube. So the RT was regarding Ryle's tube placement. So there was a query in front of RT placement. So this is something that you have to keep it in your mind. So we may come across with queries in front of conditions as well as any kind of management or treatment plan or investigations as well. So conditions in the munnum we will be having question mark allada management, treatment or any investigations in the munnilum endu undagarunde question mark undagarunde. So if the question mark is right in front of a condition, for example asthma question mark ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്തു പറയാം, he is suspected to have asthma. So if the question mark is right in front of the condition, we are supposed to write it as he or she is suspected to have asthma. He അല്ലെങ്കിൽ she is suspected to have asthma. So if the question mark is in front of the condition, ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നിലാണ് question mark ഉണ്ടെങ്കിൽ, we can write it as he or she is suspected to have asthma. I hope it is clear. And on the other hand, if the question mark is in front of any management or treatment or investigations like RT placement, so the RT placement in the munnilana question mark ulladengil, so RT placement, Ryle's tube placement is not a condition, right? So if the question mark is in front of any management or any kind of investigation, we can write it as he or she may require RT, Ryle's tube placement. He or she may require RT or Ryle's tube placement. Or if you are talking about any investigations, for example question mark MRI, which shows that the patient may require MRI. So we can write it as he or she may require an MRI. And since MRI is countable, we are supposed to add the article "an" in front of us. Okay, I hope it is clear. Now moving on to the next question that was asked by Rejo. Rejo was asking, I'm writing to update you regarding Mr. or Miss Eridamo. Obviously you have to write the title of the patient if the patient is 17 and above years old. When you're getting a case note, your patient is 17 and above of years of old, 17 and above age, you have to write the title of the patient. So according to the gender, you have to fix the title. I hope it is clear, Rejo. Yes, Tiju, good morning. Mol, Anumol, good morning everyone. Yes, Rudy, you are correct. You may require. And ma'am, already medical history given COPD. On assessment, he has SOB, worsened COPD. How we can write it in the introduction? Okay,
So I will come to that. Okay, so Ansi was asking me the question. In the medical history, it is given that COPD. So case not medical history of the patient, the patient is having COPD already there in the medical history. And on assessment, he has SOB worsened question mark COPD. So basically worsen SOB question mark COPD. So then we can write it in the introduction as he or she has worsened SOB, possibly due to COPD. This is how we can write the introduction. I hope it is clear and see. So he or she has worsened SOB, possibly due to COPD. I hope everyone got the point. So what Ansi was asking, the patient is already having COPD. Patient is already under COPD under. And when the patient came for the assessment, we analyze that or we assess that the patient is having SOB. Patient in under worsened SOB under. SOB worsened, his SOB has become, shortness of breath has become worsened. And question mark COPD, which means his SOB has worsened maybe because of COPD. COPD കൊണ്ടാകാം അയാളുടെ SOB എന്തായത് worsened ആയത്. So we can write it as he or she has worsened SOB, possibly due to COPD. I hope it is clear, Yancy. Okay. Safalya, worded COPD. I didn't get you what you have mentioned. Okay, please clarify that so that I can give it answer on that. I didn't get your question, Safalya. Okay, moving on to Anumol's question. How to write emergency letter discharge? How to write emergency letter discharge? Oh, okay. So if the discharge letter is an emergency one, or urgent letter ആണോ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുമോൾ? If you are asking about how to write an urgent letter, that is also a discharge letter as well. Yes, so the simple logic behind making a letter emergency or an urgent one is you only need to add the word urgent right in front of the purpose words. Purpose words in the മുന്നിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക? urgent എന്നുള്ള word ആഡ് ചെയ്യുക. So I am writing to introduce Mr. X who requires urgent assessment and management എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. I hope it is clear, Anumol. Okay, question mark COPD. Yes, question mark COPD മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? He or she is suspected to have okay, question mark COPD. Okay, if it is question mark COPD, then you have to write it as he or she is suspected to have COPD. That is the example I have mentioned it here. Question mark assess asthma. So engane parayanam? He or she is suspected to have. Suspected, avarku samshayikkunnu, he or she is suspected to have COPD. This is how we are supposed to write that. I hope it is clear, Safalya. And see, urgent assessment and management. Exactly. Near drowning, potential hypoxic brain injury is the suspected case. He has potential hypoxic brain injury. Yeah. Near drowning exam possibility konda. This is how. We are writing suspected if there is a question mark in front of the condition. Potential. If you are writing the word potential itself in the introduction, potential means shows the possibility only. The potential, അതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. So if you are writing the word potential there, then you don't need to put the question mark over there. So he has potential hypoxic brain injury. അങ്ങനെ പറയാം. Okay? Is it clear? All right.
Now moving on to the next question. Okay, so next question was also related to this swallow therapist letter ne base ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു question. നമുക്ക് he was diagnosed with the swallow therapist letter is something that I have taken in my live class 2 days back. കഴിഞ്ഞ ട്യൂസ്ഡേയിൽ ഞാൻ എടുത്ത ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു letter to a swallow therapist. So in that particular condition the patient was having dysphagia. That was the condition of the patient and that was an urgent letter as well. അതൊരു urgent letter കൂടിയായിരുന്നു. So we received a question that he was diagnosed with dysphagia എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. So if he was diagnosed or she was diagnosed, when we can use was diagnosed in the introduction of a letter or in an OET letter, in which situation we are supposed to use was diagnosed. It is very important to understand that aspect in order to construct the introduction. Okay, so I will make it clear for you people. Normally we use he has been diagnosed, he has, was diagnosed. ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വേർഡ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഡീൽ വിത്ത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ്. സോ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ has been diagnosed എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that's a recent diagnosis without management. So that's a recent diagnosis without or an incomplete management. Management ഇല്ലാത്ത ഒരു without incomplete ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, has been diagnosed എന്ന് പറയുക. So for example പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ suppose you are working in a clinic and a patient has approached us and all of a sudden the patient collapsed in front of us. And when I assessed the patient, we came to know that he is having acute MI. But unfortunately, since we are working in a very small local clinic, we don't have the facility to manage that acute MI at that moment. So what we have done is we have sent the patient to a reputed hospital for further management. So അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുക, he or she has been diagnosed with an MI എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യും. So has been diagnosed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ very recently we have diagnosed the condition and we haven't provided any treatment. So in such situation we have to write it as has been diagnosed. Has been diagnosed. I hope it is clear. Now moving on to the next one. That is was diagnosed. When we are using was diagnosed in a condition in a letter, was diagnosed is used when the condition has been stabilized through management. It can be surgical management or medical management or any kind of management. So നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷനെ എന്താക്കി, stabilized ആക്കി. If the condition has stabilized, then we can write it as he or she was diagnosed with. If the condition is still persisting without any management and it's a recent diagnosis also, we can mention it as has been diagnosed. On the other hand, if we have stabilized the condition, then we can mention it as was diagnosed. Okay, so we have provided the management. But even after, the patient is still having the condition. ഇപ്പോഴും ആ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ if the patient condition still there, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can use has, he or he. So recent diagnosis ആണെങ്കിൽ for example he has been diagnosed with dysphagia. If we have managed the situation, stabilized the situation, he or she was diagnosed with dysphagia. So we have provided the management but still the patient is having dysphagia. We can write it as he has dysphagia. Okay, I hope it is clear. Now moving on to Ansie's question, ma'am, secondary to എഴുതുമ്പോൾ second condition first എഴുതണമോ? And first, yes, exactly, second condition should go first. For example, suppose the patient is having COPD. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, COPD ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ COPD വേഴ്സൻ്റ് ആയിട്ട് കറൻ്റ്ലി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് SOB. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, SOB ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും, ഹീ ഓർ ഷീ ഹാസ് SOB. ഇപ്പോൾ എന്താണുള്ളത്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ഗോ ഫസ്റ്റ്. ഹീ ഓർ ഷീ ഹാസ് SOB secondary to COPD is the first condition, that should go second.
Okay, I hope it is clear, Nancy. And Remy was asking me, it's mentioned potential, so can I? No, if it is mentioned as potential, go for potential itself. Okay, he or she has potential അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. സോ അവിടെ ഒരു മിസ്ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആവുന്നില്ല. സെയിം ലൈക്ക് ഫോളോയിങ്, ഫോളോയിങ്ങിൻ്റെ യൂസ് പോലെ തന്നെയാണ് ആൻസി സെക്കൻഡറിയുടെ യൂസും. സോ ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫോളോയിങ് ഷോസ് ആഫ്റ്റർ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്നു. സെക്കൻഡറി ഷോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മീനിങ്, ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എന്നൊരു മീനിങ് ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യൂസേജ് സെയിം ഓൺലി ഫോളോയിങ്ങിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ചെയ്യുക. ഹി ഹാസ് ഒബീസിറ്റി ആണ് പറയാമോ? ഹി ഹാസ് ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്. സോ ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ഹിസ് വെയ്റ്റ് ഇസ് എബവ് ദ റെക്കമെൻഡഡ് ലെവൽ. അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരാളോട് ഹി ഹാസ് ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ബീങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ദെയർ. അവർക്ക് ഒബീസിറ്റി ഉണ്ട്, അമിതവണ്ണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. So better to avoid that kind of language in our OET letter or in our speaking as well. So better to go for his weight is above the recommended level. Or if his BMI is provided, his BMI is above the recommended level. That is how we can write about it. Okay. Alright, now moving on to the next question. Neetu Anil, ma'am, can we write physiotherapy in active or passive form? Basically, we can write physiotherapy in both active and passive form. But we need to make these differences in the sentences. Sentences difference, അല്ലെങ്കിൽ the verb that we are using, we have to make alterations or changes in the verb that we are using. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് active and passive formal എഴുതാവുന്നതാണ്. For example, let me talk about the active form first. So physiotherapy, when it comes to physiotherapy or therapies of that kind, we always use active form. നമ്മൾ active forms ആണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാറ് because the patient themselves is doing the physiotherapy. So how we can construct physiotherapy in the active form എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, here it is. He commenced physiotherapy. I'm just going for short form. He commenced physiotherapy. This is the active form. And we can make it in passive form as well. Here, this is how physiotherapy was commenced for him. He commenced physiotherapy. Physiotherapy was commenced for him. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലും എഴുതാം, പാസീവ് ഫോമിലും എഴുതാം. I hope it is clear, Neetu. This is how we have to write. If we are starting with he as the subject, we will go for active form. If we are starting with physiotherapy as the subject, we'll go with passive form. I hope I have addressed your question. Okay, now moving on to Ansi's next question. His weight is above the recommended level. Body paragraph ilalle ezhudunnathu. Yes, his weight is above the recommended level. We will be writing it in the social history part or medical history part. The body paragraph itself. ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് നമ്മൾ പറയാമോ. സാഫല്യ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാമോ? ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ. Definitely, why not? Since people are asking me the question, definitely I will give it to you with a proper example. Okay, let me teach you the use of following and followed by in a very different way. Not in a different way, I will take an example that seems to be very interesting. See, I'm going with an example of breakfast. Breakfast followed by lunch. Breakfast followed by lunch. On the other hand, lunch following breakfast. I hope this will be the perfect example because food is something that we always remember. So breakfast is something that we always have in the morning. So breakfast followed by lunch. അത് കഴിഞ്ഞ് lunch. So ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം കഴിച്ചത്, അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി റൈറ്റ് ഓർഡർ. നടന്ന അതേ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ലഞ്ച്. ഓക്കെ,
Ini moving on to next one, that is lunch following breakfast. Lunch following breakfast. So lunch ആണ് രണ്ടാമത് കഴിച്ചത്. പക്ഷേ we have mentioned it in the reverse order. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഓർഡറിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. So if we are mentioning something in the right order, we will be using followed by. And if you are mentioning something in the reverse order, we will be using following. I hope it is clear, Safelia. And let me talk about a medical example as well. Mr. X or he was admitted following an accident. He was admitted following an accident. ആക്സിഡൻറ്റിനെ തുടർന്ന് അയാൾ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി. സോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ്, അഡ്മിഷൻ ഹാപ്പൻ സെക്കൻഡ്, ബട്ട് വി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് അഡ്മിഷൻ ഫസ്റ്റ്. സോ ഹി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോളോയിങ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. And she has came up with another example for followed by. Yeah, that is a perfect example. He was commenced on oral antibiotics followed by IV antibiotics. He was commenced on oral antibiotics. ആദ്യം കൊടുത്തത് ഓറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓർഡർ. And CPR and ventilator was initiated to her. Is this correct? ഓക്കെ, വാസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഫോർ ഹർ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. ടു ഹർ വാസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഫോർ ഹർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഫോർ ഹർ ഷുഡ് ബി ദ റൈറ്റ് യൂസേജ് അവിടെ പറയാം. പിന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് പറയുന്നത് CPR ആൻഡ് വെന്റിലേറ്റർ. So there are two things over there. So was should be replaced with where. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? was യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് രണ്ട് കാര്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? we will be use. രണ്ടോ അത് കൂടുതലോ more than one ഉണ്ടെങ്കിൽ we will be using where. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു തെറാപ്പി, OET always suggests they will not suggest the word, support the word initiated. So therapies ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവർ അത്ര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് OET themselves have told us. So നമ്മളോട് OETയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് when we are asking questions to them, they are telling that if it is a therapy, we will not use initiated പോലത്തെ വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തെറാപ്പീസ് എന്ന് OET തന്നെ പറയുണ്ടായി. സോ അതുകൊണ്ട് better to avoid that particular word, and we do have many other verbs as well. So that is something that we can use. We can use commence instead of that. Commence means started. Commence ചെയ്തു എന്ന് പറയാം, അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. Okay, so better to avoid that particular word and replace with something else like commenced, administer or provided. I hope it is clear to me. All right, yeah. Yes, is it clear so far? So I have received a lot of doubts related to your writing module. So writing related ആയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയുണ്ടായി. Maybe okay. So I hope everything is clear with your other modules as well. And okay, yes, that's correct. So you can write it as CPR and ventilator were commenced for her. Were commenced for her. This is how we can write that particular sentence. Okay? All right. Yes, exactly. Yeah. Very good. Yeah. Thank you. Now moving on to the next question that is related to the speaking part. Okay, emergency department report is there, and okay, so in അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ, so you are supposed to take it as a non case. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾക്ക് നോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Okay, I can give you an example with that. Suppose you people are working in an emergency department. So emergency department means that mostly we don't know who is approaching us, so we will be taking it as an unknown case. But on the other hand, in that emergency department, the patient is already there, and the patient's parents want to shift the patient to somewhere else. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരൻസിന് കുട്ടീനെ വേറൊരിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം.
even though they are in the emergency department, the parent is approaching us by telling that they wanted to shift the patient to somewhere else. So അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും when it comes to that kind of situation, even though that's an emergency department, we will be taking it as a non-case. നമ്മളതിനെ ഏത് കേസായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക? നോൺ കേസായിട്ടാണ് എടുക്കുക. ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി ഹാഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ പാരൻറ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ് ആസ് വി വോണ്ടഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ്. അങ്ങ് ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് വേണം എന്നവർ പറയുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ് ദെയർ. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ നോൺ കേസ്. അതിനെ ഒരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ എനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസോ മാനേജ്മെൻറ്റോ ഈവൻ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then we can take it as a non case. So I hope it is clear. If in the emergency department, if the patient is already there and we have completed the provisional diagnosis also, then we can take it as a non-case. Okay, I hope it is clear. And Deepu has commenced on physiotherapy and Erdan Patimo if he or still is getting physio. If the patient is still having physiotherapy, ippadum physiotherapy undengil, you have to write it as physiotherapy has been commenced for him. ഇപ്പോഴും ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട് എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹാസ് ബീൻ കമൻസ്ഡ്. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹാസ് ബീൻ, ഹി ഹാസ് ബീൻ കമൻസ്ഡ് നമ്മൾ പറയില്ല. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹാസ് ബീൻ കമൻസ്ഡ് ഫോർ ഹിം. ദിസ് ഷോസ് ഇപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട്. Clear, I know. I hope it is clear, Deepu. And moving on, and see, you cleared all my doubt. Thank you so much. You're always welcome. Just do your exam in the best manner and let us know the results as well. And bring, okay, we are eagerly waiting to hear your happy news that you people have cleared your OET exam with the highest scores. എന്നുള്ള ഹാപ്പി ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതുക. ആൻഡ് മേ ഓൾ ക്ലിയർ യുവർ എക്സാം ഇൻ ദിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. And Neetu, if we starting a referral letter with thank you for seeing Mr. X who requires, is it needed to write being discharged today at last? Yes, exactly. അല്ല, റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട. Referral letter ആണെങ്കിൽ വേണ്ട. If it is a discharge letter or transfer letter, you have to write it in the last and the, okay. If it is a referral letter, we don't need to go for that. If it's a transfer or discharge letter, you can write it in the ending of the introduction. And there is no full stop after Mr. ടൈറ്റിൽസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫുൾ സ്റ്റോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ടൈറ്റിൽസ്. മിസ് ഉണ്ട്, മിസ്സസ് ഉണ്ട്, മിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. സോ ഡോക്ടർ വിൽ ബി ദ റീഡർ. പേഷ്യൻറ്റിന് മിസ്, മിസ്സസ്, മിസ്റ്റർ ടൈറ്റിൽ വരും. സോ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ വിൽ ഗോ ഫോർ മിസ്റ്റർ. ഇഫ് ഫീമെയിൽ വിത്ത് അൺമാരിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ സിംഗിൾ സിറ്റുവേഷൻ മിസ്. മാരിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിഡോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു പറയും? മിസ്സസ് എന്ന് പറയും. വിഡോയുടെ കേസിൽ ചില ആൾക്കാർ മിസ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിവേ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് 16 or below, patient is 16 or below, you don't need to mention the title. Is it clear? Yeah. So yes, Rani, welcome. Okay. So we are almost winding up our session, and thank you so much everyone for being here with me for the last 30-35 minutes. I hope I have addressed all your questions. നിങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So what we wanted to tell you people is all the very best, do well, be confident. That is the most important part. So you have done your preparation in a very good manner. നിങ്ങൾ നന്നായി തന്നെ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. And you people are eligible or capable of doing it. ഈ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കേപ്പബിളുമാണ്. So the only thing is be very confident. So confident ആയിട്ട് ഈ എക്സാമിനെ നേരിടുക. If you are confident, definitely you will be able to crack this. So വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് you shouldn't think about or you shouldn't doubt about your own capability. നമ്മളുടെ capability
പറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി പീപ്പിൾ ആർ എവറിത്തിങ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് വിത്ത് സിൻസിയർ ഹാർട്ട്. വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടോട് കൂടി നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ എസ്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. ജസ്റ്റ് ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡീൽ ദ എക്സാമിനർ വിത്ത് എ വെരി comfort manner, in a very peaceful, with a very peaceful mind, that I would say. And please don't carry the baggage. That is also one thing that I wanted to tell you. If you have completed your listening, you are done with it. You just need to move on to the reading. When you are doing your reading, you shouldn't think about the listening that you have already completed. കഴിഞ്ഞു പോയ ലിസ്ണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് റീഡിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാത്തിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ആർ ഡൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Okay, and everything will be all right. So thank you so much everyone, and for being here with me and showering my comment box with lot of comments and encouraging messages as well. So thank you everyone. Wish you all the very best for tomorrow's exam. So we'll meet you very soon. So till then, thank you so much. This is Aishwarya once again from Tiju's Academy's Mahabalikara branch. So thank you.